Skvělý, paráda. Tak ještě jednou děkujeme, že jste dorazili. Vítáme vás na dalším Memoro webináři, tentokrát na téma vlastně představíme vám BYD MAX LITE baterii. Máme tady speciálního hosta, special guest Christian Bausch. Je to člověk, který je zodpovědný za commercial a industry oblast. Pak tady vidíte Vojtu Ružíka, kterým, protože náš host je anglicky mluvící a německy, tak bude pomáhat překládat slajdy, abyste z toho měli co nejvíc a nejvíc jste vytěžili. V pozadí potom je Adam Plouhár, kterýho nevidíte, ale který se vám bude pokoušet reagovat do chatu na vaše otázky. Když jsme u toho chatu, tak možná jenom informace, že možná nezodpovíme všechny vaše dotazy, určitě si nicméně zaznamenáme a odpovědi na vaše otázky vám dodáme později. Co bych ještě zmínil, pokud se nám povede udělat záznam, teď doufám, že se nám nahrává, tak společně s prezentací vám záznam tohoto webináře nasdílíme po skončení buď během dneška nebo zítřka nejpozději. Co bych vám ještě zmínil? Princip je jasný, bude občasný break na dotazy i v průběhu webináře, proto všechno pište do chatu a asi nic nebrání, než začít, jenom v rychlosti pro Christiana. Christian, the introduction already started, so my colleague is like, sorry, můj kolega mi tady ještě radí, že vlastně máme 10:03, tak dáme ještě možná minutku, dvě pro ostatní, než teda začneme, aby dorazili ty drobní opozdělci. Christian, just we are giving like one more minute for like those who come a little bit late. So okay. After 1 minute, Christian starts a můžeme za minutku začít. Tak si ještě chvilku počkáme. Měl se začít, ne? Asi vážení přátelé, začneme. Christian, let's start. It's yours now. Okay, thank you. Dobry den. So my Czech is not the best, so I need to talk with you in English. Maybe Wojtek, you can mute yourself because I hear echo. Yeah, I think now it's better. Yeah. Okay. So welcome everybody to this webinar. My name is Christian Bausch. Like Pavel already told you, I'm in charge for commercial and industrial storage systems for EFT Systems, which is a service partner in Europe for BYD. Takže Christian vás vítá a vlastně Christian vede servisní tým a technický baterek BYD pro komerční a industriální použití. And so we did the introduction of the battery MAX LITE this year on the Intersolar. So you should see the second slide, I hope so. And we say the battery MAX LITE is the single choice for the C&I area. Takže BYD vlastně uvedla baterku na veletrhu Intersolar a je to vlastně nové řešení pro komerční a industriální využití. So let's start with a little video. This is international, so it's easy to follow.
Sorry. So what the video should show you is a quick overview over the commercial area of battery storage systems. We have the BYD MAX LITE, which is like the HV series from the residential area, a high voltage storage system with an external inverter. Takže třeba Christian by vám chtěl představit baterku, vlastně, která používá podobnou technologii jako baterie BYD pro rezidenční sektor, takže vysokonapěťové baterie. But the big benefit with the BYD MAX LITE is that it's outdoor usability. So you can put it just the whole rack outdoor. It has a air conditioning system, so it's rated from -25 up to +55, and it's easy to install. Rack je možné instalovat venku, je možné použít ho na venkovní použití, má vlastní vytápění a chlazení, takže se dá použít od -25 až do +55 stupňů. And each rack, like you see it here, has a certain number, or it's able to store 12 battery modules and can carry up to 90 kilowatt hours per cabinet. And if we put it in parallel, we can reach a capacity of a system which is reaching 5.7 megawatt hours. Do každého racku se vleze vlastně 12 baterií BYD a plná kapacita je 90 kWh a paralelně se dají kombinovat úložiště až do 5,6 MWh. And the battery itself is really powerful. It's using the blade battery cell technology from BYD, and it's able to run 1 C rate continuously or up to 1.7 C in the peak. Baterie využívají technologii nožových článků a jsou schopné vybíjet se hodnotou 1 C a ve špičkách až 1,7 C. But the system's C rate in the end is defined by the inverter. We have multiple compatible inverters available here, but we have also open BMS protocol for some projects which need their own PCS. Výkon vybíjení vlastně závisí na střídači, který se k bateriovému úložišti připojí, a zatím má BYD několik kompatibilních střídačů, kterými se pak dostaneme. So we come later to the data sheet, so we will answer some questions here. But yeah, maybe you can translate that. What do you mean? No, we will come to the data sheet later because there are some questions. Yeah. Okay, let's carry on with the business cases. I just muted my phone. Sorry for that. It was hammering all the time. To the business cases, we have 3 major business cases for C&I storage systems. This is the self-consumption, the peak shaving, and the EV charging infrastructure. Takže zde máme příklad možného využití baterie. Je to buď na self-consumption mode, to je teda vybíjení do spotřeby objektu, nebo peak shaving, uhazování špiček, anebo pro nabíjení elektrovozidel a jejich infrastrukturu. The easiest of those 3 business cases is the self-consumption one. You know it from the residential area, like PV on a house, and then you enlarge this system. You have a housing complex or anything similar, and then you use the power
from the daytime in the nighttime. Takže vlastně v self-consumption modu ten nejběžnější použití, který znáte z rezidenčních instalací, kde baterie ukládá v průběhu dne sluneční svit a energii z panelu a potom je teda vybíjí do spotřeby objektů. And for the peak shaving and the EV charging infrastructure business cases, it's a little bit more complicated. So you need a certain amount of power at one time, and so you need to design your system more accurate. Že pro peak shaving a nabíjení elektrovozidel a elektroparku je trošku složitější použití, musí se dávat pozor na plánování a na kapacitu potřebované energie. And about some charge detail. There's a lot of subsidies. The market is subsidy driven, so please have a talk with Memodo. They know all about the subsidies and can give you good offers. Takže ohledně využití a prodeje vlastně baterií se můžete domluvit s námi jako s Memodem. And they will also support you with a design of a system. So it's a really easy entry in the commercial storage area. Ta baterie se vlastně velice jednoduše zakomponovává do industriálních řešení budov. So I would like to present the easiest business case and one of the most profitable business cases in the self-consumption area. Peak shaving and energy boost for the EV charging infrastructure are also highly profitable, but more complex to design. So I choose that one to present it now to use. Takže Christian si vybral jako na předvedení business plán vlastně self-consumption, což je tedy vybíjení baterie v průběhu potřeby, buď v noci nebo na začátku při rozjezdu fabriky nebo nějaké industriální budovy. So what we are seeing here is the load curve of agricultural dairy industry. So you have the cows, which going to the dairy pumps in the morning and in the evening, and then you need a high demand of energy. Na této křivce můžeme vidět příklad z využití pro mléčnou farmu nebo pro chov krav, a kde vidíme, že ráno, když se rozjíždějí pumpy a stroje, tak vidíme nástup potřebné energie, kterou musí baterie dodat, a taky odpoledne. And you can calculate each cow has a yearly demand of energy of around 400 kilowatt hours. Lze spočítat, že jedna kráva má zhruba spotřebu za rok 400 kWh. And as you know, the PV curve is the highest at the noon. So we have here the chance to take the energy from midday in the morning and in the evening hours and increase the self-consumption rate. Ještě můžeme vidět i křivku výkonu fotovoltaiky, kde vlastně největší výkon je v průběhu poledne, kdy svítí slunce nejvíce, nejvýše, ale potřebujeme vlastně rozložit výkon do spotřeby, která je v jiných časových pásmech, a díky tomu, díky baterii BYD, toho můžeme dosáhnout. And I took that from a research publicity
of a university in Berlin, and this is a rule of thumb for the energy for the design of the energy system, and it states like you need 1 kilowatt-hour storage capacity per 1 megawatt-hour yearly consumption, and then your system is well designed. Toto je studie z berlínské školy technické, kde můžeme vidět, že v praktickém použití vypočítali, že na 1 megawatt hodinu spotřeby ročně nám potřebujeme 1 kWh úložného systému v bateriích. And if we compare that to our 400 kilowatt hours per year for one little cow, then we have one battery max light is equal to 200 cows, and this is a pretty good business case. Takže zhruba tady můžeme vidět, že jedna baterie BYD s plnou kapacitou těch 90 kWh vlastně dokáže obhospodařit ročně 200 kráv. So every time when you're on the road and you see a farming area with a lot of cows, with maybe a couple of hundred cows, you take the corner, you drive to the farmer and give him an offer, because with rising energy prices, and we definitely see it at the moment, it's getting more and more profitable. Takže v tomto případě při využití v agrikultuře vlastně je velice výhodné používat bateriové úložiště, protože tak můžete vylepšit vlastní spotřebu a díky tomu ušetřit na nákladech za energii. So we are talking here about at least for energy prices like 30 cents, euro cents per kilowatt hour. Per kilowatt hour. We are talking about return of investment times of 10 years. So after that period, the system really gives the money back. So it really produces a big cash flow. Že pokud by byla cena energie 40 centů za kWh, tak je návratnost baterie 10 let. Okay, so do we have some questions collected for now? They're all in chat, so I just saw the IP question. So the system I can translate it maybe. Okay, the IP rating is IP55. And some other. And this is IP. I tried quickly. It's a question about the battery doesn't have its own inverter, so it has to be added extra to the system. Yeah. So like you've seen maybe in the video, can you mute you? Okay. Like you've seen in the video, the inverter is coming externally. So you put the inverter either on the side of the Battery Max Lite cabinet, or you can place it somewhere else nearby if it's a standalone inverter. Takže otázka byla, všiml jsem si, že bateriové úložiště nemá vlastní střídač nebo charger. A Kristián říká, že ano, bylo vidět na videu, že součástí baterie nebo součástí racku není střídač. Může se buď přimontovat na bok baterie, a nebo může být kdekoliv v místnosti a propojit se s bateriovým úložištěm. Okay, so we are now coming to a little technical overview, and we're going through the data sheet. Maybe we answering some questions here as well. So we will, to give you a short introduction in the technical design elements. We have a flexible high voltage battery
it's a real high voltage battery, so the battery modules are interconnected in serial connection, which is highly efficient, and it's flexible in voltage. So you can start from 400 volts up to 900 volts. Takže tady krátké rychlé představení technických parametrů baterie. Bateriové články jsou vysokonapěťové, jsou v sériovém zapojení a vlastně baterie pracují od 400 V do 900 V. Like I told before, we have a finished outdoor system design. So the cabinet is outdoor rated, IP rating is IP55. We have a HVAC system, which allows us to use it from -25 up to +55 degrees. Takže rack je možný využívat na venkovní použití, má IP55 a má vlastní klimatizační systém, který dovoluje baterii fungovat od -25 až do +55 stupňů. And the handling itself, it's really easy. You see it on the left side. So you have the cabinet, which is coming at once, but the modules are they are single packed. So for easy handling, you just have to place the cabinet, which is roughly 400 kilos. You can use a forklift, and then you insert the battery modules one by one. Takže rack je snadno montovatelný, snadno přesovatelný. Baterie přicházejí zvlášť, balené každá po jednom, a rack přichází prázdný, takže se dá například ještěrkou převízt na místo a pak každá baterie se samostatně instaluje do racku. So let's go in detail with the data sheet. There were already some questions about this. So I told you about the flexible voltage we have corresponding to the number of modules. So we are starting from 300 with 4 modules, 300 volts, and we're going up to even 900 volts with 12 modules. Takže tady můžeme vidět flexibilní použití v závislosti na množství baterií. První vlastně baterie začínají na nejnižší kapacitě 30 kWh, kde jsou 4 moduly na 307 V a můžeme jít až na těch 12 modulů 90 kWh z 921 V. And if we take a look in the next slide, so we see that we can use different inverters with different input voltages. We can use it for this different number of modules. So for instance, we can use a Carco 992, the grid safe, we can use with 12 modules, but the Rifu Store 88K we can use with 10 modules because of the input voltage. Na tomto slajdu vidíme možné kompatibilní střídače s různým možností využití vlastně kapacity baterie. Kako může mít buď 10 baterií až 12 a Refu můžeme použít taky s kapacitou 67 kWh, výkonem 50 kW. And we're having in the system itself, we have a energy management system coming with the delivery. This is from Smart one of our partners, and they are also able to get included or to run a higher level EMS. Součástí baterie je i chytrý řídící management systém Smart One, který pak vlastně řídí chod baterie, komunikaci se střídačem a komunikaci mezi bateriemi navzájem. The role of the energy management system in the energy system is that it is the brain, it's the communication part between all components, and it's setting the controls and maybe set some limits
for charge or discharge, or even control some EV charging infrastructure or other things like heat pumps. Že ESM, Energy Management System, vlastně mozek celého systému baterií a pomocí něho se nastavují hodnoty výkonu vybíjení, nabíjení systému, vlastně peak shaving a vlastně možnosti využití celého systému. So we see that the energy system is getting more complex in the last days. It's getting more specified at the other hand. So we are just focusing with the BYD MAX LITE on the purpose to produce a good battery, and we rely on good partners like here, Grefu, Kako, Vense, Synexel, which are the first brands coming with a compatible inverter, and our partner Smart One. V poslední době se kladou vysoké nároky na technické parametry baterií a BYD si dává pozor na to, jakou kompatibilitu a jaký střídače volí, aby jejich baterie fungovaly správně. Můžeme vidět, že používají Refu, Kako, Vensis nebo Synexel spolu se Smart One jako dohromady jako celý systém. This allows an open environment for using the technology, but also that the experts in the field are really focused on their topic. If BYD would also do inverters or also do EMS, then it's not their best topic. The best topic of BYD are the batteries, and so they focus on batteries. BYD se snaží dělat to, co umí nejlépe, takže se soustředí asi na výrobu baterií a nesoustředí se na výrobu energy management systému ani výrobě střídačů, protože umí nejlíp baterie, takže má svoje vlastně smluvní partnery, kterým věří, a to jsou již vyjmenované střídače a energy management systém. And so we see here the applications the BYD MAX LITE is usable for. This covers every field. If it's on-grid, backup, off-grid, black start from AC, pre-charge circuit. So you name it, we can it because it's dependent on the inverter. Baterie můžeme vidět, že je velice modulární, dá se využít pro různé možnosti využití, jak on-gridu, off-gridu, startu z nuly ze tmy, nebo startu pouze na AC. Okay, and the other information from the data sheet is so we have the battery cell technology. Like I told you, we get the plate battery cell from BYD, which is a really new development, and this is lithium iron phosphate based. It's cobalt free. We have the 1C rate for the max output current, but the peak output current we have 1.7 C, and the operating temperature is still here wrong. The other values, the more wide values are correct, so we are from -25 up to 55, and we have a really high efficiency because of the serial connection of the modules. Na tomto datasheetu můžeme vidět, jak už předtím Chris zmínil, baterie a bateriové články jsou vyrobené pomocí poslední technologie nožových článků, využívají litium, železo, fosfát bez kobaltu. Můžeme vidět, že se dokážou vybíjet 1C a ve špičkovém vybíjení po 3 sekundy až 1,7C. And in the certification, you see there's also European certifications, but also the UL certification, which is for the US market. So the BYD MAX LITE is designed for a worldwide application. So what we will see here is
the benefits of a scalable, really large scalable solution from one manufacturer worldwide. So we will have a high number, high experience in the market, and low prices due to the effects of scalability in the producing lines. Takže můžeme vidět, že má baterie i všechny potřebné certifikáty, jak pro Evropskou unii, tak pro americký trh. A díky tomu je možné je využívat u nás bez problémů a škálovat je podle potřeby zákazníka. Okay, so I would give some technical insights as a next. Maybe we do a little question session. Number of life cycles. I cannot tell you in detail yet because I don't have the warranty letter so far, but we state 10 years of warranty. Technical conditions of charging cycles, discharging not below X. I think you mentioned here some capacity we need to left in the battery itself. This should little bit dependent on off-grid condition or on-grid condition. So if you have an off-grid system, you need to run a really higher limit here. But in on-grid conditions, it's just a couple of persons at the moment at the commercial series. It's like 5%. We can really lower it up down to 3%, but the standard is 5%. So that in case of a blackout, the system is still covered for some time. Otázka byla zřejmě ohledně maximální možné hladiny vybití baterie. Tristan říkal, že nejnižší možné je vlastně 5% kapacity baterie. To doporučuje, aby při nebo to je nejnižší možné doporučené vybití a záleží na potřebách zákazníka, aby samozřejmě dá se nastavit různé hladiny vybití baterie, aby i při nějakém výpadku vlastně mohlo kapacitu baterie využívat jako backup. A předešla otázka množství životních cyklů, vybíjení, nabíjení baterie. To BYD udává 10 let záruku na baterie. About the compatible inverters, here's the question for Fronius Goodby Solax. At the moment, we are starting with those 4 I mentioned, but we are already in talks with other partners to get their compatibility as well. Otázka teda ohledně kompatibility ostatních možných střídačů, Fronius, Goodby, Solax a tak dále. Zatím má pouze možnost kompatibility pouze z REFu, Akako, Avensis a Synexel, ale BYD v budoucnosti bych chtěla řešit i další možné kompatibility. Okay, here was a continuing question to the charging limits. The upper charging limit is 100% for sure. So you can full charge the batteries. There's no upper limit. Takže ohledně ještě vybíjení, nabíjení baterie je možno nabít na 100% kapacity. Není žádný vlastně horní limit nabití baterie. And there was also a question about including in SMA Data Manager. I'm not sure about if the Smart One EMS is able to get compatible with a SMA Data Manager, but actually it has an open Modbus TCP.
how do you say it, Modbus TCP client. So you could insert the Smart One EMS from the battery system, which controls the battery inverter and the battery, into your higher level system, the the SMA data manager. But I'm not sure about this. In theoretical, it's possible, but we need to check. Ohledně kompatibility s SMA data managerem, tak Smart One má na stránkách všechny kompatibilní měřící jednotky a je tam opravdu spousta. Taky má Smart One otevřený Modbus komunikaci, takže je možné je naprogramovat na určitý měřící trafa nebo měřáky podle potřeby zákazníka. Here's a comment on the warranty conditions from BYD, that the number of cycles, it's sometimes a little bit strange to define it, and that BYD offers the warranty for 10 years to 60%. So we need to check that in detail. This is true for the residential area, but for the commercial area, we don't have the warranty stated yet. So I just want to highlight that this is still coming, and we need to give you the information in future. Ohledně tady porovnání životních cyklů, BYD nebo u baterek je obecně těžké přesně určit, kolik životních cyklů může mít. U rezidenčních instalací je to většinou BYD určuje záruku na 10 let životnosti při 60% kapacitě baterek. U nového systému Battery Lite zatím není ještě záruka vydána a zveřejněna. So I would like to I think we answered all the questions so far, so I would like to continue with some technical insights, just some brief insights. We still have 10 minutes. So what we can see here is the installation space, which will be required when we have a single unit installation. So you will need to have some space around it, and you have to have a solid floor because of the weight, and some excess space. Většinu otázek už jsme tady odpověděli. Přesuneme se na další technické parametry baterie. Tady můžeme vidět rozměry potřebné pro místo instalace. Důležité, že kolem baterie musí být nějaký prostor, a taky kvůli váze baterie je důležité, aby stála na solidních základech a pevném podstavci. And when we have a multiple unit installation, we can save some space, and we can pack them as a 4-unit multiple system. So we can put them back to back together and have a really good energy density then in the area. Tady můžeme vidět využití více systémů na instalaci. Je možné, jak můžete vidět na obrázku, instalovat baterie s zádama k sobě, tak aby jsme ušetřili co nejvíc místa a mohli mít nainstalovaných co nejvíc systémů paralelně vlastně k sobě. And how do you move it? So like I told you, you get the cabinet and the modules extra, single packed, so you can place the cabinet either with a driven forklift or this manual forklift. I don't know how you call it in Czech. We call it and and if you have a place with a crane, you can also place it with the crane, but I think the left one is the standard one.
Takže tady můžeme vidět, že je poměrně jednoduché přemisťovat celý battery rack buď pomocí vysokozbytného vozíku, a nebo taky můžeme celý kabinet uchytit za hák a celý ho přesunout i pomocí závěsného háku. And the cabling to the inverter, it's going from the bottom side, and so you can also, if you prepare the foundation, you can also prepare the cabling, which is coming from the bottom. Veškerá kabeláž se instaluje teda spodem, jsou tam předpřipravené na ní montážní otvory a můžeme tady počítat i při přípravě místa pro instalaci kabeláží teda pod rackem baterií. And as I told you, we get a new system here for the interconnection of the serial connection of the modules. We have here a quick plug power connector. This is much easier than the system now, which is having a lot of screws. Wojtek does really know it because he also built some systems up with me. And this is really easier in future, and this will save some costs and some time on the building side, on the installation side in the end. Na tomto slajdu můžeme vidět vlastně propojení jednotlivých bateriových modulů. BYD teďka používá nový systém než v předchozích komerčních úložištích, kde se muselo šroubovat na baterie a dávat tam propojení mezi bateriemi, se muselo šroubovat. Musel se dávat velký pozor, aby se neskratovaly baterie mezi sebou. Tady ten nový systém vlastně je bez šroubů a je to jenom quick plug, kdy vlastně jenom zaklikneme, nebo ta propoj se prostě jenom strčí a zaklikne do systému. Here we see it. We have no screws anymore, so it's easier to do it. Just click it in. You don't have the danger of a reverse connection or a short connection, a short circuit. So it's absolutely safe. You put the caps on it, and you're ready to go. Tady můžeme vidět ještě detailně vlastně systém uchycení, kde není možné vlastně zkratovat baterii nebo vlastně špatně propojit. And this is the last slide I have today. So this should emphasize that we have the possibility to have also multiple systems with a single PCSs in parallel. So we can connect to one PCS, so power conversion unit or system. We can connect here on the DC side several units in parallel, and we can connect on the AC side of the grid. We can connect several of these clusters, PCS and battery max light, controlled by the battery EMS here on the left side, all together into parallel, and then we can realize really big and powerful systems. Tady můžeme vidět schéma vlastně propojení baterií se střídačema, paralelním zapojení, kdy vlastně se baterie můžou být propojeny paralelně na DC straně a od nich už pak rozděleny pomocí jednotlivých střídačů. Tímto můžeme dosáhnout docela poměrně vysokých kapacitních výkonů požadovaného systému. Yeah, what is supporting here? So BYD will provide a DC combining box. It's still in development, but it will make it easier to build such clusters. Maybe a 4-unit cluster or a 3-unit cluster on a single PCS, and then you can
add up these units to a big system, which provides you big capacity, but also if you're having all these units of inverters, provides you enough power. BYD může dodat i DC combining box, kterým vlastně propojíte baterie na DC straně a tím pádem můžete dosáhnout třeba klastru o čtyřech bateriových systémech a pak už vysokovýkonnými střídačema vlastně zajistíte požadovaný vysoký výkon toho celkového systému. Okay, so I'm at the end of my slides. I hope I give you some insights in the Battery MAX LITE. It's coming in the Q1 2023, so it's really not far to have it really in reality in front of us. And now we can have a talk on some questions. Že toto je konec vlastně prezentace. Christian doufá, že vám tímto předal nějaký vlastně detaily a teďka máte obecnější přehled o tom, jak baterie vypadá, jaký má výkony, jaký jsou její technické parametry a vlastně baterie přijde na trh v prvním kvartále příštího roku. A jestli máme ještě nějaké otázky? Okay. So there's a question when at next battery cell, internal BYD manager controlling every battery cell separately or together. So each module has its own BMS. So each module is handled on its own. So we can add up even in future additional modules. It must be on the same SoC level at the time when we add it. And you're correct. If the system is really old, like 10 years, and we lost some capacity, the new module would have not the capacity available, which would it have as it's new, because the whole system is derating a new module. Takže otázka byla ohledně přidávání dalších bateriových modulů v průběhu času životnosti baterie. Christian říká, že možné je přidat baterii, protože každá baterie má vlastní BMS systém řídící, takže je možné vždycky v budoucnosti i přidat další bateriové moduly, ale je vždy důležité, nebo musí se dodržovat hladina nabití při přidávání další baterie. A pokud je systém nebo baterie jsou při přidávání staré třeba 10 let a mají 60% kapacity, tak vlastně nová baterie si musí ponížit tu kapacitu na úroveň těch starých. But this effect is not that big. So we have seen it from the residential area and in commercial systems that the drop of capacity is per year just in the below percentage rate range. So it's not a big deal if you add a module after 3 to 5 years. It's not a big loss of capacity of the new module. So it's not a big thing. Ohledně přidávání baterií můžeme vidět, že podle zkušenosti BYD většina i rezidenčních instalací není úbytek kapacity tak markantní v průběhu let, takže by neměl být problém při přidávání nových baterií v rámci 3 až 5 let. And we got a question, I think, for the residential
systems. Because last one before. So BYD Premium HVS HVM. It is compatible with Fronius and Huawei, and it's going up for a single unit. I think it's starting from 5 kilowatt hours up to 22 kilowatt hours. If you do it in parallel, you can reach 66 kilowatt hours. But this is nothing to do with the battery max light. I just wanted to answer this question. Tady otázka ohledně HVS, HVM baterií, kompatibility, tak jsou kompatibilní s Froniusem a Huawei a začínají vlastně na 5 kW, 5 kWh až do 22 a v paralelním zapojení 64 kWh. We will continue HVM series. Definitely, yeah. There will coming more. But Okay. Do you have some questions on the battery max light still, or? I think we are okay here with the questions. So thank you, Christian, for introduction of the battery. And yeah. I would say a big thank you, Christian, too. I switched into the Czech. Milí účastníci webináře, díky za vaši účast. Některé, nebo věříme, že všechny otázky jsme zodpověděli v rámci tohoto webináře. Pokud by nějaká přišla, určitě směřujte k nám do Memodám. E-maily jsem s váma sdílel, support@memoro.cz a rádi vám na ně odpovíme. A pokud nejsou žádné další otázky, tak se s váma loučíme a těšíme se na další webinář. Thank you and see you next time. I write you a message. Can you check that? Oh, sorry. You mean, Christian, to my, or where did you write the message? The Memodo Academy private. Okay. Let me check it. Yeah, you're right, Christian. Maybe I can mention that. Ještě možná využijeme této příležitosti. My samozřejmě budeme promovat informaci. Memoro se účastní. Samozřejmě tam bude i vlastně baterie Max Lite k dispozici k vidění. Smart Energy Forum koná se v Praze. Je to velikánský vlastně fotovoltaický veletrh 18. 19. října v O2 Univerzu. And Christian, you are there in person, right? I will be joining, yeah. And a Christian bude přítomný osobně, ladíme to společně, takže pokud budou jakékoliv otázky, nebo se budete chtít potřást s Christianem nebo s někým z Memodám ruku, tak určitě se na vás těšíme na Smart Energy Forum. Christian, thank you for this very useful comment. Yeah, no worries. So I'm really looking forward to visit you in, I think, 2 or 3 weeks. Coming back to Czech, I had really good experience with the guys from Memodo. We realized some good and big projects in the past, so I'm really happy to support you here. And thanks for your attention. I don't know how to say it in Czech. Maybe Dobry den as goodbye. I don't know. Or cheese or whatever. Okay, good. Thank you. Všichni mějte hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Bye bye.